Among dorang ni dong pegang bom ini. Anggota memang dong ada pegang bom ini. Kayak dong terang kita baru dong pegang ada bom pun ada ini. Kami di sini, perang tidak akan berhenti. Kami mengaku bahwa benar kamu tembak itu benar-benar pasukan kami atas nama Siwaka. Heluka yang kamu tembak itu pada saat baku tembak. Jadi pada saat baku tembak kami menjatuhkan sekitar 4 orang. Jadi hari ini warga sipil pengungsi di mana-mana. Ya, data yang kami terima ada 4 orang dalam perjalanan meninggal dunia. Ada 2 anak yang meninggal. Terjadi di keadaan di Korowai ini ada darurat militer. Darurat militer, jadi oleh karena itu terjadi kemarin dari tanggal 23 sampai sekarang tanggal 1. Hello everyone and welcome back to the Manuscript Papua YouTube channel. Korowai and Yahukimo in Papua, Indonesia, have once again drawn attention following a press statement issued by the Central Headquarters Management of Komnas TPNPB on Tuesday, August 11, 2026. The statement contains a number of claims concerning the situation in Korowai and Yahukimo, including reports of civilian casualties, displacement, and casualties among parties involved in armed clashes. According to a report attributed to Major Kopitua Heluka of TPNPB Kodap 16, Yahukimo, security operations and armed clashes reportedly taking place since July 22, 2026 in the Korowai area of Papua, Indonesia, particularly around the border areas of Yahukimo, Bovendigul, and the Bintang Mountains, have affected civilians. The TPNPB claims that 6 civilians died. 2 people were reportedly killed by gunfire during air and ground operations, while 4 others were reported to have died while fleeing the Korowai area toward nearby border regions. However, this information is a claim made by one party involved in the conflict and cannot be presented as independently verified fact. The same statement also claims that 4 Indonesian security personnel suffered gunshot wounds and that 1 TPNPB member from the Yamwe battalion, identified as Setinu Heluka, was reportedly killed. The reported casualties on both sides also require verification through independent sources or official statements from the other parties involved. The statement says that armed clashes involved several armed groups in and around Yahukimo. However, in a conflict environment where access to affected areas is limited, information about casualty figures, locations, and the sequence of events can be difficult to verify quickly. Amid reports of fighting, the condition of civilians remains a major concern. According to the TPNPB, some residents have left their communities and sought protection in forests and border areas. The statement says that pregnant women, children, infants, and elderly people have also been affected. The statement also reports that one group of displaced civilians is located around the Kawe River in Bovendigul Regency, Papua, Indonesia, while other groups are Human Rights Monitor, in its Papua Monitor report for the second quarter of 2026, stated that as of June 30th, 2026, armed conflict and security operations had displaced more than 125,931 people across various parts of Papua. That figure provides broader context regarding the impact of conflict on civilians. However, it does not automatically verify every claim concerning the events reportedly taking place in Korowai between July 22nd and August 10th. The TPNPB statement also contains strong threats directed at people whom it considers connected to intelligence activities or the Indonesian government. Those statements represent the position of one party to the conflict and should not be interpreted as representing Papuan civilians as a whole. From a humanitarian perspective, threats against civilians or people who are not directly participating in fighting remain a serious concern, regardless of which side makes them. At the end of the statement, the Central Headquarters Management of Komnas TPNPB called for the involvement of the United Nations in addressing displacement and the humanitarian consequences of the armed conflict in Papua, Indonesia. The appeal includes calls for investigations, humanitarian assistance, and adequate shelter for affected communities. Regardless of political differences or the positions taken by the various parties, civilians remain in need of protection.
children who have lost access to education, families who have been forced to leave their homes, pregnant women, elderly people, and communities without reliable access to food and health services all require humanitarian attention. For that reason, the central issue raised by this report is not simply who suffered losses in the fighting. The more important questions are how information about casualties can be independently verified, how civilians can receive effective protection, and how humanitarian assistance can reach people living in conflict-affected areas. The TPN-PB statement provides one account of the situation in Korowai and Yahukimo, Papua, Indonesia. That account should be considered alongside statements from the Indonesian government, security authorities, local communities, humanitarian organizations, conflict monitors, and other independent sources. By comparing information from multiple sources, the public has a better opportunity to understand the situation more fully and avoid drawing conclusions from a single narrative. Ultimately, in the midst of armed conflict, accurate information, independent verification, and the protection of civilians should remain the primary concerns. Behind every reported casualty figure and every account of displacement are real people and families whose lives have been affected by the conflict. Manuskrip Papua. Angkat tangan kiri. Depan. 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 Ya. Kami Depan Bebas siap lawan dengan TNI Polri atau Prabowo yang kirim ke Korowai atau Yahukimo. Ya, saya selaku Komandan Operasi Wilayah Yahukimo Kodim 16, Mayor Kopituah Heluka menyampaikan sikap. Yang pertama, kami mengaku bahwa benar kamu tembak itu benar-benar pasukan kami atas nama Siwaka Heluka yang kamu tembak itu pada saat baku tembak. Dan kami beberapa komando dari Wendanak Tabenak dan dari saya sendiri dan dari 35 dan batalion Sisibia, batalion Yamue dan Kompi Kaswari dan Kompi Timur. Ya, itu benar. Jadi pada saat baku tembak kami menjatuhkan sekitar 4 orang TNI. Tapi kok di media tidak mengaku. Ya, kami sudah mengaku bahwa kamu tembak kami itu 1 orang. 2 orang itu kamu tembak murni, itu keluarga sipil. Keluarga sipil yang kamu tembak. Jadi kamu sudah melanggar. Yang breakout. Kami menyampaikan bahwa Korowai itu tempat cari makan rakyat. Dari Sorong sampai dengan Merauke. Jadi kamu mau lawan kita itu posisi kami di kota, Jalan Gunung. Bukan tempat cari makan. Jadi hari ini warga sipil pengungsi di mana-mana. Ada yang ke Oksibil, ada yang lari ke Bopen, ada yang ke Asmat, ada yang ke Yahukimo, jalan kaki. Ya, data yang kami terima, ada 4 orang dalam perjalanan meninggal dunia. Dan ibu hamil. Ada 2 anak yang meninggal. Ya, itu laporan. Yang berikut, kami di sini perang tidak akan berhenti kecuali Papua merdeka, baru kami akan lepas. Kalau tidak, kami akan serang terus, melawan terus, lawan dengan NKRI terus sampai dengan Papua merdeka. Ya, kami beberapa komando, kami tidak lari kemana-mana. Kami ada posisi hari ini di Jalan Gunung. 1 komando kemarin keluar itu. Sudah 4 nyawa yang dalam kota Ambel itu. Komando dari Sisibia, di bawah pimpinan Siswa Sobolim. Sudah 4 nyawa itu. Tapi kau diamkan, demi kepentingan uang. Nyawa manusia tapi kau jual dengan uang. Akhirnya mati bodoh-bodoh. Karena kemunafikan Prabowo. Kau pikir itu binatang punya anak kah? Oh salah, Prabowo. Binatang kau itu. Ya, yang berikut. Kami yang ada ini, kami tidak akan lari kemana-mana. Kami ada posisi hari ini di Jalan Gunung. Dan kemarin 1 komando yang masuk dalam kota. Besok, kami akan turun. Pegawai lipat pakaian, menyimpan di rumah. Tenaga guru, tenaga dokter, tenaga listrik, pulang kembali. Orang Papua kembali ke kampung. Sebelum. Karena kamu adalah aktor di balik penjajahan. Kamu adalah aktor di balik pendirian rakyat Papua. Maka itu, kami menyampaikan segera kosongkan Yahukimo. Pilot, tembak. Banbal, tembak.
tenaga guru tembak, tenaga medis tembak. Ya, berapa komando? 36 komando pun demikian harus lakukan. Jadi untuk wilayah Yahukimo jangan macam-macam. Tidak ada memihak kepada siapapun. Selagi Papua ini belum merdeka. Indonesia jelas-jelas tidak punya alat canggih. Yang jelas Banpol. Jadi hari ini sampai seterusnya saya akan lawan dengan Banpol. Dulu baru saya akan lawan dengan TNI Polri. Ya, itu sekian. Wah, angkat tangan kiri. Depan, 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 Papua, Papua, Papua. Wah. Sore hari ini kami penambang Korowai. Kami hadir di sini untuk mencari nafkah hidup kami di Korowai di sini. Namun terjadi di keadaan di Korowai ini ada darurat militer. Darurat militer, jadi oleh karena itu terjadi kemarin dari tanggal 23 sampai sekarang tanggal 1. Jadi perjalanan kami dari Korowai turun sampai di Pisan-Pisan, dari Pisan-Pisan menuju ke KW. Dari KW tidur lagi di tengah jalan sampai detik ini, sampai sore ini kami hadir di sini. Jadi maksud kami yang di sini kami ingin untuk sampaikan kepada pemerintah bahwa minta tolong untuk bantuan kami. Dari sini kami mau keluar agak susah, jadi tolong lihat kami untuk yang kami masyarakat yang pengungsi ini. Karena yang pengungsi yang kami yang turun ini bukan satu kabupaten saja, seluruh Papua ini semua ada. Jadi ada beberapa provinsi terus yang kabupaten, tolong untuk bantuan kami. Terus kemudian yang berikut, kami di sini sementara juga ada kewalan dengan Bama. Jadi bagian ini kami agak kewalahan. Jadi apabila kalau pemerintah mungkin ada bergerak hati untuk bantu kita, juga bisa bantu kami begitu. Ini yang penambahan yang kami yang turun ini lewat arah ini KW yang kami turun, terus teman-teman lain arah ke Suator dengan ini lewat Yahukimo sana. Itu sudah ada yang sudah turun, sudah selamat, tapi kami di sini masih perjalanan. Jadi tolong pemerintah yang ada dimanapun berada, tolong bantu kami. Itu yang tujuan kami yang bisa sampaikan sore ini. Demikian, dan saya waktu untuk mungkin tua-tua ada yang mau tambahkan, saya kasih waktu. Tuhan baik, hari ini Bapak yang kemarin masyarakat lagi pengungsi ke Bilusiga, dia sendiri di Bunaupa. Itu sudah hari ini terima kasih juga pada pimpinan TNI yang mana untuk kasih naik Bapak Silas Kobukau hari ini serahkan ke Ketua Penanganan Konflik Kabupaten Intan Jaya. Saya sendiri tadi serahkan dari bandara ke kami. Akhirnya hari ini dari tim andar ke J2 rumah Bapak Robert Kobukau. Jadi kami serahkan ke keluarga. Dari Tuhan, terima kasih banyak, Tuhan baik. Selamat hari Minggu semua. In the silence of the night you hear a voice, soft and gentle like it gives you a choice, promising a road without any pain. But there's a darkness hiding in the end. You're so tired, you just want release, running from the fight, searching for peace. But deep inside, a whisper calls, this is not the way, don't lose it all. Tears fall down, you don't even know there's a war inside your soul. Don't
keep knocking at your door, like they've known your pain before. But when you give in to the lie, all that's left is emptiness inside. How long will you keep falling down? How far have you gone from solid ground? He's still calling, calling you home. Even in the dark, you're not alone. Don't let your heart fade into the night. There's still hope, there's still light. Don't trade your soul for something that won't last. Don't walk with darkness that will never last. The world may promise everything you see, but nothing compares to being truly free. If you fall, just rise again. If you're lost, he knows your name. There's no pain he can't restore, no broken soul he can't make whole. Cry it out, let it all go. Better to hurt than lose your soul. Don't trade your soul for something that won't last. Don't let the darkness hold you trapped. Choose the light even through the pain. That's where life begins again. When every voice begins to fade, choose the light before it's too Agak ini agak cepat, com, cepet com. Yang belakang. And that's our story for today. Stay with us for the next chapter. This is Manuscript Papua.